പാട്ടുപാടാം കൂട്ടുകൂടാം മലയാളം FM 104.6 കാരണം കേൾക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ സിന്ധു പുന്നൂസ്. നമ്മുടെ മലയാളം FM-ൻ്റെ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും അഥവാ ദ നോൺ ആൻഡ് ദി അൺനോൺ എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയിലെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണ്. ഓക്ലൻഡ് സെൻട്രൽ നിന്നും ന്യൂസിലൻഡ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒക്ടോബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന മലയാളിയായ മഹേഷ് മുരളീധരാണ്. നമുക്ക് മഹേഷിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. വെൽക്കം ടു ദിസ് ഷോ മഹേഷ്. നമസ്കാരം സിന്ധു. മഹേഷ് ജനിച്ചത് കോഴിക്കോടാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും ന്യൂസിലൻഡിലെ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Of course. ആദ്യം thank you so much for having me here. മെല്ലെ എൻ്റെ മലയാളം കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് വരും. കുഴപ്പമില്ല. കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനെ ഇത്ര മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ജനിച്ചത് കോഴിക്കോടാണ്. മൃഗാസ്പത്രി റോഡ്, മാവ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത്. 2 വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും അച്ഛൻ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയി. ഇത് 1982. എന്നിട്ട് അമ്മയും ഞാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയതാണ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ടിൽ 14 years old. ആൻഡ് സിംഗപ്പൂരിൽ വാസ് എ വെരി ടഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, മാത്ത്, സയൻസ് എല്ലാം. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് വെൽ. എന്നിട്ട് when I was 14 years old, I came to New Zealand on my own. Okay. This was in 1994. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ മകനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ട്? എൻ്റെ അച്ഛനിലെ REC ട്രിച്ചിയിലാണ് പഠിച്ചത്. ആൻഡ് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ കുറേ ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഇങ്ങനെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഒരു തനിച്ച ലൈക്ക് യൂത്ത് ആൻഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡാണ് ഹീ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ദി എൽഡസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹി തോട്ട് ഓക്കെ, it's a good way for a young man to grow up. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് when they showcased all the schools, he said, do you want to go learn about life by yourself? It took me probably a few minutes to say yes. എനിക്ക് എപ്പോഴും ചെറുപ്പം from a young age I've always wanted a life full of stories. So കഥകളുടെ ആളാണ്. ആണ്, അതേ ഉള്ളൂല്ലോ. At the end of the day കഥകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ കഥകൾ, അതെ കുറച്ച് കഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ when I was given the opportunity, സിംഗപ്പൂരിലെ there was if you wanted to play football ഒരു ടീമേ ഉള്ളൂ. If you cricket ഉണ്ടായില്ല. There weren't many extracurricular activities. Especially for New Zealand, when kids growing up, you have your third 11, second 11, first 11. You can progress. കുറേ opportunities ഉണ്ട്. അപ്പോൾ that expansiveness ഉണ്ടാകുമ്പോൾ I took that opportunity straight away. Then when I came into Napier, I went to Napier Boys High School. നേരെ വന്നത് നേപ്പിയറിലോട്ടാണ്. നേരെ നേപ്പിയർ. 1994. വേറെ ഒരു ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And I lived with a Fiji Indian family. So I got to understand the Fiji Indian culture too. In my second week, I had the lead role in my school musical. Oh, excellent. In Napier Boys. അച്ഛനമ്മയും ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോയതല്ലേ. But your original question was, എന്താ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? They are incredibly different countries. One is 5 million people. One is 1.6 billion people. One is an ancient civilization. The other is one of the newest countries in the world. The common thing that they have, which we are thankful for, is rightfully or wrongfully a colonial past. Right? The British Empire connects both New Zealand and India. Now, the key differences are the size, the age of the country,
And from a colonial perspective, in India, people who colonized country left, while in New Zealand, the culture stayed. So New Zealand has a bicultural foundation, but a multicultural future. The other piece as well is that because we are a small country, New Zealand cannot afford volatility. Like, when the shooting happened, right, in Christchurch, it was, I was in Sydney, and I remember just breaking down and crying, right? For New Zealanders all around the world and New Zealand, it was unbelievable thing. Yeah. And പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ if that had happened, okay, ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, and we would have moved on. So India is used to volatility. It is what I like to call anti-fragile. It can handle a lot. New Zealand is still growing as a country. Appo it can't handle too much. It's fragile. Appo we need to build resilience in the country. Good point. Yeah. But the flip side is New Zealand can make decisions fast. In India, if you want to make a decision, it takes so long to steer that ship. But these are some very fundamental differences between the two countries. മനസ്സിലായി. മഹേഷ് 40കളുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാനാണ്. പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. US തൊട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ട്. ആൻഡ് ചെയ്ത ബിസിനസ്സുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആളാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞത്? കുറച്ചൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് മനസ്സിലാകാനാണ്. എനിക്കില്ലേ ചെറിയ വയസ്സാകുമ്പോൾ I decided that my life was about service to society. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ you'd see a lot of poverty, right? അപ്പോൾ കുട്ടികൾ who looked like me break rocks for a living. And maybe it's because I was living in Singapore at the same time and I used to travel to India. So you'd see a difference. എല്ലാ അവധിക്കും നാട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു? എല്ലാ വർഷവും 3 മാസത്തിന്. അങ്ങനെയാണ് മലയാളം ഇങ്ങനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തത്. അതെ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് വരണം, പക്ഷേ എനിവേ അത് വേറെ കഥ. സോ ബട്ട് ഐ യൂസ് ടു സീ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ മലയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് സ്ലെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് വൈ ആർ സം പീപ്പിൾ സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ I just decided that my role in life should be about service to society. So then, as you're growing up, Achan a community leader, I know. He was part of the first Malayali organization in Singapore. And he was always, making sure that events were organized and games were organized and taking care of youth. France, he would take care of the Indians around him, and they would stay at the house, and him and Amma would go feed them. So you see that, and he would always talk about politics. ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമൊക്കെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. I think my great grand uncle marched with Gandhi or something along those lines. പക്ഷേ I mean he would never have liked me doing this. ചെറുതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു maybe I can be a sportsman. അന്ന് ഓട്ടം കിട്ടിയ ഗെയിം ആയിരുന്നു. Anyway, so I think deep down inside I always thought, okay, രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ജേർണി, റൈറ്റ്? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, I used to say I want to be the UN Secretary General. ആർക്കറിയാം എന്താ പറയണത്. But I think in my 20s it started to form that I love this country so much and this country has given me so much. So one day I wanted to come back home and serve as a politician. Great. നമ്മുടെ മലയാളികൾ IQ ലെവലിൽ വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാറുമുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും. മഹേഷിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളിക്ക് ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത്?
എന്തായിരിക്കും മലയാളിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്? So that's a really good question. Malayalis risk profile, risk tolerance lower. It's low. I don't know if it's because of the communist framework that we come from. I don't know if it's because we were in South India, so we have more access to resources. But you look at Punjabis, for example. They're very entrepreneurial, right? But that's probably because they're landlocked. So Pakistan is right there and other states is right. So they have to be entrepreneurial. They're fighting all the time, right? While maybe because we were so lucky to have so many resources, water, so much things, we don't have to, we're not naturally competitive. We want to just make sure everybody has everything, regardless. I think Malayali families want their kids and people to generally have white-collar jobs, right? Get a good job. And there's so much social pressure, right? In regards to, did you get a job at PwC? Did you get a job at this? Did you get a job at that? Right? Like, it is so, like, that even now, I'm sure families who are listening to this, if their son or daughter is doing something a little bit different, other than medicine or engineering, and even maybe extracurricular activities, I'm sure that they'll be asking, that they'll be getting calls from other friends going, is he or she making the right decisions? Are they going to be okay? Yeah. And it's all well intentioned, right? But in today's world, you can actually do things which are quite powerful because there are so many tools that are cheap. Access to knowledge is cheap. Access to people is easy. About 50 to 70 years ago, those things were hard. There were big gaps. So say you want to speak to someone, you needed to know 20 people. Now you need to send 3 LinkedIn messages 3 times over 1 month, and that person will respond to you because you've persisted. So our gaps kore collapse idu. So what used to be risky is not risky anymore. And in fact, not having a high risk profile may actually be a riskier thing. Like, what you are doing here is wonderful. You're creating content. You're making something versus someone who's just consuming content. So which would you rather be? Now, I'm not saying that everybody's got to go be an entrepreneur. Everybody has got to hire. But we should be aware of this and we should be sophisticated about this. 50 years ago, ulla kaala alla. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ഗ്രാബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അത് ആ ഭയം, ആ പേടി can be maatare because it's not as risky. Right? There's so many opportunities. But this is a problem for New Zealand too. For India people are starting to take big risks. But New Zealand, we're not used to taking risks. Comfort zone vidan tayaralla alkar. Because we are rich with resources and competition shirki illa. പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ ഇപ്പോൾ the competition is immense, right? And they see young kids in Calicut and in Bangalore can see the opportunity, and they can see if they don't take the risk, they get left behind. So now that competition is coming through. On that note, ഞാൻ ചോദിക്കുക മഹേഷ്, ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട്, മഹേഷിനറിയാം, മഹേഷ് ഇപ്പോൾ ഈ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പലതരം സ്ട്രഗിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡാണ്. ഞാൻ കരിയർ മാത്രമല്ല, കരിയറിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് വെബിൽ നോക്കിയിട്ട് കുറേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിളാണ് ഇപ്പം മഹേഷ് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിളാണ് അവരിൽ നിന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ? ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ഫെയർ റെൻറ്റ് പെറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ there's a cost of living crisis going on. When the global financial crisis happened, New Zealand had enough money and enough resource and economic resilience that we weren't hit. And that's a good thing
And that's an important thing because ഒരു 5 million people ഉള്ള രാജ്യം, we can't afford to let go of that kind of resilience, right? We let go of that resilience over the last 2-3 years. So it is so odd for students to be struggling so much, for nurses to be struggling so much. Like, we don't have enough money for the healthcare system, education system. That's not really a New Zealand story. We should have enough money because there are 5 million people in the country. So because of all of these things, so students are struggling so much. University the number one issue is rent payan pattilla, budgets meet, like groceries kashilla. Unfortunately, because of some of the decisions made within the university as well, I have now learned that there's nearly a $90 difference between the university accommodation and the private markets. Right. I think there were some decisions made where the university had an opportunity to make more money. And just like any company or any organization, it should do that, right? If you have an opportunity. So I think it did that, especially because they're so stretched for money. And now there seems to be a gap between what's offered by student allowance, by inflation, and also by what's market. When the students came to me and they started talking to me, I spent 90 minutes with them, listened to their problems, understood them. And one thing I'd like to say, Sindhu, I don't jump to solutions. And this is true in startups. I think the more important thing than jumping to solutions is to understand the problem. Just stay with the problem for a day, 2 days, 5 weeks. Kore Rashtragarile or politicians, and there's pressure, right? Tell us what you're going to do. And that, so instead of saying, I will insist that this change happens, what I prefer to say is, I will solve the problem. Correct. Right? Yeah. Because there are many solutions. But let's think about what are the different options and then go. പറയുന്ന പോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Correct. Sometimes I've realized there's pressure on politicians to go, tell us you will give us this solution. I want this solution because it makes us feel good, makes everybody feel good. But one, maybe it's not the right thing to do. Maybe you can't do it. Instead, can I keep you comfortable that I'm not going anywhere? Can I stay with you with the problem? മഹേഷ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. യു ആർ എ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. എനിക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം യുവാക്കളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50% ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ട്, മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരോട് എന്താണ് ഒരു ഉപദേശമെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയല്ല, എങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? The first thing ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും, what do you want out of this? Do you want freedom for your family? Do you want to not work for 5 years? Do you want to change the world? Because our entrepreneurship journey, that will end at some point. You're going to start a business and then you're going to sell it at some point. So what is your end outcome? You need to be clear about it. Very few people think about, what are you going to do with this? കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവില്ല. So when I speak to entrepreneurs, the first question I ask is, what do you want to get out of this? Do you want your family to never work again? Do you not want to get... So then they come up with an answer. And then I go, okay, so that's this much money, right? If your family never wants to work again, probably it's, I don't know, $10 million. Okay, so it's $10 million, right? Okay, no, probably $5 million, right? Okay. So $5 million. So you need to start a business and exit from a business, and you need to have made $5 million. Okay, so suddenly this becomes very tangible.
right? Rather than emotional and this and I want this and you can have all of that, but let's make the clear. Okay, and so then making $5 million of income over the space of 5 to 7 years is actually not that hard. You can make it very like tangible. When I speak to startup founders, high tech, that's a very different journey. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ ഏതെങ്കിലും? Perfect. Wonderful example. New Zealand's most record-breaking startup for raising money in the early stages is this company called Kiki Club, KIKI.club. It is in the news this week and last week. His name is Toby Thomas Smith, a 23-year-old young man from Auckland. I met him 2 years ago. Met him over a Zoom call, and he had Airbnb. Airbnb is mainly for people who own homes, and then they put it on Airbnb, and then people can use it. But angantha solution renters nilla. Say I'm renting and I'm leaving for 2 weeks. Can I put my for a rendaichikku or moonaichikku or maasthane angantha solution illa. So he wanted to build that. I mentored him over 2 years. First, he got it going in Wellington. Then he got it going in Sydney for $3 million worth of revenue. As a 22-year-old kid. Oh. And last week, he announced raising $6 million. Amazing. And launching it all over again in New York. Oh. And this year, when he's a close friend of mine, and if you asked him, I'm pretty sure he would say that I'm one of the biggest reasons why he's where he is today. In fact, ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് or 10 വർഷം മുമ്പ്, he came to a lecture that I gave in Auckland when I was working at Canva as a 14-year-old, right? Anyway, this week, this beginning of this year, he was doing well in Sydney. So I caught up with him again after he came back, and I said, so what's the plan? And this is to your question about, Angantha example, right? He wants to take over the world. He wants to change the world. He wants to change how the people live. That's a 10-year journey, 10 to 15-year journey. It's your lifetime. That's not a quantifiable thing. That's you're giving your life away, solving the problem and changing the world. So he was determined. Right. He really wants that, right? It's deep down. Something deep inside of him. Something's nearly broken inside of him. Right? Not dissimilar to me in regards to Rashtragam, a politician, right? Where I need to fix that. Anyway, so I said, if you want to do that, then your home base has to be US or India, a large country. You can't have home base as Sydney. So then, and I've given many lectures, and I always ask the students, so do you think you should have shut Sydney down and then launch New York? Or do you think you should keep Sydney and launch New York? And the vast majority of people say keep Sydney. Keep Sydney. And I urged him, you have to shut Sydney down and start all over again in New York. Because if you keep Sydney, then that's in the back of your mind. When, if you want to take over the world, the first thing that's most important is New York has to work. And if Sydney is there, it's distracting you. So it is clear. Focus, it is focus and the capacity to let go and start all over again. And he did that. And now he's raised $6 million, and it's New Zealand's record-breaking startup seed funding run. ഇത് വലിയൊരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സ്റ്റോറികൾ കാണും. നമുക്ക് സമയപരിധി മൂലം നമുക്കത് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ശ്രോതാക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട്. മഹേഷിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ? Of course, absolutely. It's an absolute privilege. Okay. മഹേഷ് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ മലയാളം സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ? അതെ, കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. My favorite movie is കിലുക്കം. മോഹൻലാലിന്റെ. And probably the songs too, കിലുക്കം. I had a soft spot for Jairam. പിന്നെ recently ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. I can't remember. The new actor. He was a slightly he went to a psychiatric house. And a mystery മണിച്ചിത്രത്താഴായിരിക്കും. അല്ല, വേറെ റീസെന്റ് ഒരു പുതിയ സിനിമ, ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടർ, എനിക്ക് പേരോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ല.
He acted in a movie where he was a bit psychiatric, or a detective. Then he pretended to be a detective. We'll remember another time. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. Yeah. വരത്തൻ. എനിക്കിപ്പോ ഒരു സമയമില്ല, മലയാള സിനിമ കാണില്ല, ഒരു ടിവിയും കാണില്ല, ഒന്നിനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കിലുക്കത്തിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ഒന്ന് നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം.